nga bwe nabagambye nti nze nfaayo nnyo ku birowoozo byo wamu ne neewuliraayo kye tuyita mental and emotional wellness. I'm going to help myself and you the viewer nkozesa olulimi Oluganda wamu n'olulimi Oluzungu tugenda kuba tutabikamu kubanga njagala ffenna tutegeeragane. Okitegeera? Iye. Kakati bwe twogera ku mental health tutegeeza your thoughts. How do you think? Olowooza otya? What do you think? How do you think? In which terms do you think? Okitegeera? Bwe twogera ku emotional, we mean the feelings. The feelings. These things intertwine. Biegatta. When you think, you're going to have feelings. You're going to develop feelings. These feelings are going to influence you to come up with an action. Oba kye tuyita behavior. Kitegeera? Oba kye tuyita behavior. Enneeyisa. Oyina kirowoozo ki kati ku mutwe gwo right now? What are you thinking about? Can you think about what you are thinking about right now? Myself, I'm thinking about delivering this. Njagala nkibaye bulungi nnyo. Naye gwe ndaba olowooza ki? Oyinza okubeera eyo n'olowooza nti oba bandoga oba nabaaki oba bikinza obulamu tebutambula. Problem eri wano ku mental health. Tomanyi biki by'olowooza. Okitegeera? You are not conscious of what you are talking about. Onfuna. When it comes to mental health, ogenda kumpulira nga I speak about the mind. You understand? Mind, the mind goes with the body. Mind, body. So, in the mind, gwe mu mind yo oteekamu bigambo ki? Who influences you? Okitegeera? To do whatever you are doing. Byonna bye tuli essaawa zino eno babituprogramming nga tukyali baana bato. Buli w'oba nga onaturinga omwana, parents, faayo nnyo ku biki by'omugamba. Kuba kyonna ky'omugamba kigenda ku bwongo bwe era ye aba alowooza nti bw'atyo bw'ali. For example, bw'oba omwana wo okeera ku makya n'otandika omuvuma ebigambo ebibi, ogenda kussa wansi self-confidence ye ne self-esteem. Kyova olaba abamu ku mmwe muli shy because you cannot express yourself. Mama we yakugaananga mu buto, or the caregiver, or the caretaker, ye ne yakuza. I don't know. But it is time now to choose a narrative. We are going to reprogram that mind of yours. Kitegeera? We have what we call the subconscious mind. Let's talk about this one. The subconscious mind. Mu brain yo, mulimu what we call the mind. And the mind eri divided into the minds we're going to talk about right now. The subconscious mind. The subconscious mind kano katiba katereka all the events buli kimwe kyali kikutuuseeko tusobola ogiyita archive. I don't know if we write that word like that. Yes, archive mind. Ye tereka buteresi. That's why sometimes wesanga ngokoze ekintu nga naye nga tomanyi lwaki okikoze. For example, the body is the mind in action. Olaba wobera webase nozuko okola essusu ogenda kwetwala mu kiyigo ne woba ozibiriza because your mind yakiregisteringa gye kiri mu subconscious mind. Okitegeera? Yo ekimanyi automatically ekikola bukozi. You understand? I'm bringing up this so that you don't call me anymore. When you understand this part, your life will get better because you're going to take accountability and ownership of your thoughts. When you understand how to manage your emotions, trust me not, teri asobola kujjako. Gwebuza abandi okumpi. Hajara tonyiga. Tosobola kunzijjako. I own my power. Kitegeera? Because I know who I am and I trust myself. Good. So, tugende what we call the conscious mind. The conscious mind. This is the reasoning mind. The one you use. Kangende mu toilet. Kankubireko mama wange. That is the conscious mind. Okitegeera? Yo ekola buli kiseera. Like gyokozesa. Waliwo gye tuyita unconscious mind. Unconscious mind ye mind ebeera yeeyo gyeri mu brain naye nga teri active. It is unconscious. Banji kuffe tuyinza okuba tetugikozesanga nako because it is not active. Okitegeera? That is why we do things on autopilot. In survival. Okitegeera? That is the unconscious mind. Like you're not even questioning things. Okitegeera? Oliawo okola bukozi. Mukwano gwo wakubira essimu ng'odduka. You rush. Okitegeera? Teweebuuzamu lwaki ngenda. Onfuna bulungi nnyo. Kakati olwaleero bw'ona amaliza kakoosi kano ogenda kuba weetegedde ng'otegedde n'obwongo bwo engeri gye bukolamu. Era ojja kutandika questioninga biki by'okola. Who do you associate with? Okitegeera?
buli kimu ogenda kuba ng'otekinze accountability weetegerere ddala. Nakugambye programming ekuli ku mutwe, some of us tukyali mu myaka 8 mu mubiri gw'omukazi ow'emyaka 325 nga bw'oli kati. Okitegeera? Naye nga gwe obwongo bwo bukola nga bwa myaka 8. Have you ever seen someone n'omugambako akantu katini nnyo bwe kati throwing a tantrum? Okitegeera? Ne yeesunguusula nakola ddala ng'eby'abaana abato n'ogamba aja kiki? Emotional intelligence. Kitegeera? The conscious mind can influence the subconscious mind. Okitegeera? The conscious mind, I told you the reasoning mind, can influence the subconscious mind. How does it influence it? The conscious mind can give orders to the subconscious mind, meaning you can always flip the coin and change your thoughts in the present moment. Bw'oba ng'oli conscious, and I think you are conscious, because nze sisomesa abantu bereka mu victim mindset. No. You're not my student. If you want to stay a victim, please don't sign up. Okay? So you can influence the conscious mind. You can influence the subconscious mind using the conscious mind. Not taking an order. Conscious mind. Subconscious mind. Taking an order from the conscious mind. Okitegeera? Your reasoning mind. Tugeze nina ekirowoozo njagala genda mu gym. Nenkera ku makya neŋŋamba ngenda mu gym. Okitegeera? The subconscious mind kasiteetegeera neekwata ekintu ne kibeera planted there, ne kibeera impregnated there. It is going to act automatically. Your life will not change until you master your mind. Okitegeera? Mind yo. N'omanya nti yawulimba tetugenda kikola ekyo. You want me to destroy myself? Okitegeera? You can create a story. You can always have conversations with your mind. Okitegeera? Because a crowded mind is not a peaceful place to live in. Some people die at 25 and they are buried at 70. Banji kumwe. Mwafa dda tubuzayo basiika. Living body, living dead. Okitegeera? Tukomewo ku mental health and emotional wellness. Tell me, how do you feel now? What is going on your mind? Biki ebikusumbuwa? Okitegeera? Tugenda kwata mpola paka bw'onaategeera ebintu bino kubanga olina okubitegeera. Kujjako nga toyagala kukola ki kubitegeera, but bw'oba oyagala otegeera, I'm pretty sure you will understand. Okay? So, let's speak of feelings. Oba tetwandiise emotions. We have two categories of emotions, or what we call feelings. Now remember I said what you think, your thoughts, influence the feelings. Okitegeera? For example, when you have a thought, a dominant thought, kubanga tubeera n'ebirowoozo bingi nnyo ku mutwe, n'ebimu tosobola biprocessing naye nga gyebiri eyo. That's why sometimes oyinza n'okwebuuza, ye nkozi mbadde nkola ki? You're not conscious. Ogenda bugenzi. Kitegeera? So, nkugambye thoughts ebirowoozo, be intriguing feelings enneewulira. Tulina feelings ziri za bika bibiri. Right now, kweno stage gye tuliko, tugenda biyita positive, tubiyite ne negative. Though in the future, when you stay long with me, nja kulaga nti tewali emotion imbi, tewali emotion nungi. Okitegeera? Tell you something like bad or good emotion, because they are there just to be felt, and let them go. Okitegeera? Zireke. Enjoy the present moment. Dikati ndi musanyufu bannaye. Obusanyufu obute bukole ki? Bugende. Because for them, the emotions, they want to be felt, and ozireke zikole ki? Zigende. The reason as to why you are now stuck in your brain, it's because you have clinged yourself to a certain situation, to a certain event in your mind. Okitegeedde? Kale luli nga nkyali musanyufu kakati olaba luli eri. Olaba tuli wano mu present moment. Thank you very much. Komawo. Okitegeera? Wano waliwo ki? Positive ne negative emotions. Twogere ku negative emotions kubanga ze zisinga okutusumbuwa. Negative emotions. Negative emotions tulinamu what we call grief. Grief. Tulinamu what we call resentment. Kati kinateffe tukiyina tuli bangi nnyo, bantu twabako wakuwadda.
resentment, tuinamu anger, tuinamu fear, tuinamu jealousy, tuinamu despair. Do we write it like that? Tuinamu despair, tuinamu hopelessness. Wagwamu essuubi oli awo tolina kiddako. Hopelessness. Okitegeera? Tuinamu helplessness. Teri ayamba. Okakasa. Buzibuli wano ku mental health. Olowooza biki? Why do you play a victim? You can change your life anytime you want, as long as you master ebitambulira waneno kuki ku ddoboozi lyo. And furthermore, tunaba tweyongedde okusoma, nja kulaga nti you create your own reality. I created this. Back then, nali njagala okikola. Until now, wengambye nti kati kangende nsavinga abantu. Okitegeera? And my heart is fulfilled. Okitegeera? Because I'm living a conscious life. Nfaayo nnyo ku kiki kye ngenda okukola. Okitegeera? You see, today, negative emotions. Bw'ofuna n'endala nnyingi, name them. Bw'ofuna negative emotions mu mubiri gwo, zigenda ku influencing kye twagambye action. Bwe kiri? Oba kye tuyita behaviour. Okitegedde? Bw'oba otandise okuwulira ng'ogrieving at the loss of something in your life, waliwo enneewulire egenda okujja mu mubiri gwo eku influencing okukola ekikolwa kye tugenda okuyita coping mechanisms. Tuziyita tutya? Coping mechanisms. Coping mechanisms. Coping mechanisms zituyambako to protect us and also to make us survive. To surviving ekyo ekiba kiriwo at the moment. Tugeze oyina ekirowoozo kikusaze maaso, otandise okugrivinga maama we yafa. Otandise okugrivinga the relationship eyakumenya omutima. Oba omulimu gwe wafiiriddwa. Ogenda kutandika okuwulira obubi. Kati mu kuwulira obubi, ogenda kwagala okukola ekikolwa ekikukakkanya. Okitegeera? Many of us resort to destructive behaviors. I was a victim yo. So, bw'otandika okufuna grief nga bwe tugambye, ogenda kufuna coping mechanisms. Abamu, we resort to sex, too much unhealthy sex. We're going to sleep around, like relationships. You jump from this one, you go to the other one, and you know, tewetegeera, wemazeeko emirembe gyo n'omubiri gwo ogutulugunya. Ekirala, tugenda kwata tugendeko mu alcohol, abasinga kufa abamu, tugenda tunywe ku muwenge, tukakkanye the other void. Okitegeera? Obeera awo ogamba, kanywe ku mwenge nzikakkanye, nebuzeebuzeemu awo. Abamu, tugenda tukole ki? Tugenda tunyweko ku weed. We escape the moment. But let me tell you one thing, my dear. The freedom is in the pain you are avoiding to feel. Bwe weewaayo n'ofiiringa buno obulumi n'obuleka ne bugenda. Okitegeera? That is when your soul is going to be freed. Kitegeera? Resentment. Bangi kuffe tulina abantu betuwaakyawa, twabako wa mu bulamu bwaffe bwonna. Okitegeera? Feel the resentment and let it go. Okitegeera? Anga, tulina obusungu ku bannaffe, bannaye gundi yantama, ne mutulako nze yantama. Okitegeera? Okakasa yakutama. We are mirrors. Nze nkuyambako kulaba kikuli munda. Bwe nkola ekintu kyonna ne kikujjako oba ne kikunyiiza, kitegeeza ompadde amaanyi. Bwe nkola ekintu kyonna n'owulira nga kikumazeeko emirembe, weebuuzeemu lwaki kimmalako emirembe. Lwaki bwe nsabula kishaliya kyange ggwe ate kikumalako emirembe? Meaning, you have a wound that you need to treat inside of you psychologically. Okitegeera? Healing. Go get yourself a beautiful sharia. Olekerawo naawe okola ki? Okuwala na banno. Ekirala. Fear. Kakati abasinga tuli waneeno. Njagala kuzimenyaamenya fear. Mu fear muno, mu fear muneno tulinamu what we call fear of rejection. Bangi kuffe tutya okutugaana. Oganya ogenda okusaba omirimu kubanga obwongo bukugamba nti tebajja kuwa.
that alone nechikulemesa okugenda okusaba omulimu. Okitegeera? Because you are scared of being rejected. Tulina what we call fear of abandonment. Many of us fear to be abandoned. That's why we are still single. Nakugambye genda ku front line. Lumba America. Okitegeera? Omanye nti eke nagezaako ne bigaana bugaanyi baŋŋaana. Okitegeera? Yes. Because fear will paralyze you. Ojja kulemerera okukola by'olina okukola because otidde. Naye buli we weeraga nti tebitiisa nga bulijjo we mbadde ndowooza nti bitiisa. Trust me not. You will be able to conquer everything. Okitegeera? Ojja genda nga buli kimu okikola because tokyatya. Weeraze nti nno, we can always come back to the what? To the present moment. There is nothing to be scared about. Kitegeera? Fear of success. Abamu tutya okubeera successful and we don't know it, by the way. Abasinga kuffe. Kubanga tulowooza ebyo byabahaja bye babisobola nze sobola na kuyimirira kusomesa abantu. Fear of success. You can't throw yourself out there. Twogera ku emotions. Enewulira wamu n'endowooza. Tugende ku positive emotions. Tuzoogereko. Enewulira ennungi oba ze tuyita good emotions. Yes, positive emotions. Positive emotions include tugambe positive emotions. Positive emotions mulimu what we call joy, mulimu what we call happiness. Njogedde ne ku happiness nempulira nga ndi musanyufu kubanga nkola ekintu kye neesuubiza okukola. Okitegeera? Happiness, tuyinamu gratitude, be grateful. Okitegeera? Tuyinamu, let's consider these three. Ojja nawe kweyongerezaako endala. Gratitude, we have happiness, we have joy, we have peace. You people are not peaceful because you're fighting with your thoughts inside of the brain. Muli awo mulwanagana n'ebirowoozo. Okitegeera? So, njagala kukulaga nti nno, when you think and feel positive emotions, you're going to get better and peaceful mind. And what's better than that? Kasito osobola okuba ng'osobola okuanchoringa your mind. Ebisigalidde teryasobola kufuga. Nze nkubuulira. And try so hard okumasteringa mind yo. Give your subconscious mind orders from you. Okitegeera? Paka bw'enaakitegeera. Obwongo bwo bujjuddeko nnyo negativity. Ne bwe nkugamba kati ssaawa zino ogenda gamba oyo alimba Yesu dia. I've done these things and I've seen them change me. Okitegeera? You have to go to the mirror and affirm yourself. The brain needs to be affirmed. Okitegeera? Giteekemu ekyo ekintu gwe ky'oyagala okubeera. Choose a new identity. Toweefaanaanyiriza bintu byayita bikulumya. Okitegeera? Let go of the past. Ebyayita bireke. Okitegedde? Tugende maaso. So, Dr. Joe Dispenza wrote and said, buli lunaku funayo eddakiika 5, 10 minutes. 10 minutes. Ozidedicating to feeling joy, happy. Because the more we feel these positive emotions, that's the more our dopamine is going to be released in our brains. Dopamine ye hormone evunaanyizibwa ku by'okusanyuka. Okitegeera? Kati kintu kigwa kyokola n'owulira ng'osanyuse. Nga tokaka, toli mu kutukakasa naye nga osanyukidde ddala from within. Okitegeera? Those are the positive emotions that I've been talking about here. Okitegeera? So, the joy, the happiness, gratitude, be grateful. Newankubadde golooza tewali bintu by'olina kubeerako grateful in your life. But there are those subtle things that you need to be grateful about. Okitegeera? Gwe omuka gwagwewa. You sleep olina n'ennyumba w'ogwa. Okitegeera? Abantu bali abasula ku street. Be grateful for the little thing you have. Okitegeera? Ffe abasiraamu batugamba when you're grateful I'll add you more. Buli wobeera mu state of gratitude Katonda agonda kwongera ebiki ebirungi. You understand? Gwe beera awo ojja kulaba ng'ogudde eddalu. Nabagamba butabika nnene era tusobola okuteekayo oba nga
ogaanye okukola ki okutereera. Okay,